Over the past decade, Spain has been facing a serious problem of access to housing. Mortgage and rent payments arrears, foreclosures, evictions, all these situations lead to insecurity and the impossibility of building a long-term life project. Housing has been recognized as an important social determinant of physical and mental health. In Catalonia, 2 studies of the European SOPHIE project have provided scientific evidence on the effects of these problems on health. Bueno, yo me compré el piso en el 2008. A los 2 años ya empezaron los problemas a nivel económico, con lo cual me obligaron a vender mi casa, volver a casa de mis padres, mareada a veces, ansiedad, dolor de espalda muchísimo. Lo que más me noto es la falta de aire, como que me asfixio, esa angustia y muchas noches soñar que estamos en la calle. The first study was conducted in cooperation with the ObservatoriDESC. The findings show high levels of poor mental health among people affected by mortgage problems and large differences compared with the general population of Catalonia. One of the measured indicators was the proportion of poor mental health, which was 75 points higher in the affected people compared with the general population. Another indicator was the proportion of poor self-reported health. In this case, the difference between groups was 31 points. We also found that health was affected differently depending on the stage of the foreclosure process. So poor mental health was more likely in early stages, while the proportion of poor self-reported health was higher in later stages. Estos últimos 5 años han sido terror. Mucha ansiedad, mucho miedo. Bueno, antes que venir a Càritas vivía en la calle, he dormido en cajeros y sí, lo llevaba mal. Tenía depresiones, preocupaciones, muchas preocupaciones. In a second study with families attended by Càritas of Barcelona, we found that people who improved their housing conditions improved their mental health and other health outcomes. For instance, the proportion of good mental health increased by 24 points in 1 year among the group for whom affordability improved, and only 3 points among those for whom it didn't in the same period. This improvement was also observed in other indicators such as self-reported health, hours of sleep, anxiety or depression, and headache. Fue algo que no me podría ni imaginar, tener un piso propio por mi cuenta. No preocuparme por la vivienda, por tener mi espacio. Nosaltres intentem ajudar la gent a que accedeixi a un habitatge que no sigui només un sostre, que sigui una llar. Això dona tranquil·litat personal, dona també una seguretat i veiem com aquestes persones estan menys angoixades, menys preocupades, discuteixen menys entre ells, la seva salut física també millora, necessiten menys medicació, es posen menys malalts. Per abordar en polítiques públiques l'emergència habitacional que estem vivint, el que és imprescindible legislar és sobre mesures per aturar tots els desnonaments per motius econòmics, mecanismes de segona oportunitat per tornar a començar, mobilitzar tot l'habitatge buit que no està complint la seva funció social, especialment el de les entitats financeres, garantir un mínim de subministraments bàsics a totes les llars i regular el mercat de lloguer per poder fer-ho accessible. Tampoc farem res només en polítiques d'habitatge de lloguer social si no s'entén que hi ha un atur estructural, que molta gent, fins i tot que treballa, no arriba a final de mes. Per tant, hem d'entendre que tothom necessita una garantia d'ingressos mínims. I després, òbviament, tota la ciutadania tenim responsabilitat perquè hem de pressionar i mobilitzar-nos perquè hem de dir quin model de societat volem. The SOPHIE project has found that experiencing housing instability seriously affects people's physical and mental health, but this can be mitigated through appropriate interventions. Public policies to address this situation are urgently needed.